Hello guys, in this lecture video we are going to discuss properties of triangles. So let me share my screen. So let's discuss properties of triangles. So under properties of triangles, basically what we study is when we consider a triangle, we know that a triangle has basically three sides and three angles. So normally when I consider triangle ABC, there are three angles, capital A, capital B, capital C. So you have three angles here and you have three sides opposite to them. So usually the notation followed is opposite to angle A, we write this as A. Opposite to angle B, we write B here. Opposite to angle C, we write C here. So this is the notation being followed for the sides. So small a, small b, small c are known as the sides. So there are three sides. So these three angles and these three sides together, you say these are the elements of the triangle. So total you have 6 elements, you can say. So three angles and three sides together, what are they called as? Elements of the triangle. Three angles and three sides are known as elements of the triangle. Are known as elements of the triangle. Okay. So ఒక ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏబిసి. దానికి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్స్ కి నోటేషన్ ఏం యూస్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ ఏ కి ఆపోజిట్ ఉన్నది స్మాల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ని బి అని డినోట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ సి కి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ ని సి అని డినోట్ చేస్తాం. ఓకే. సో క్యాపిటల్ ఏబిసి అనేవి ఇక్కడ యాంగిల్స్, బట్ ఆపోజిట్ ఉన్న స్మాల్ ఏబిసి అనేవి ఇక్కడ సైడ్స్. ఈ త్రీ యాంగిల్స్ త్రీ సైడ్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఈ 6 ని ఏమంటామంటే మనం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటాం. So what do we study in properties of triangles now? So in properties of triangles, we study the relation between the sides and trigonometric ratios of the three angles. So we study here the relation between the three sides and trigonometric ratios of the three angles. So on properties of triangles, we discuss actually the relationship between, we study here the relationship between the three sides and trigonometric ratios of the three angles and trigonometric ratios of the three angles. Ratios of the three angles. So three sides ki inko vaati trigonometric ratios of angles ki like sin A, sin B, sin C gaani cos A, cos B, cos C అనేవి sides to ఎలా రిలేట్ అయ్యాయి? లైక్ ABC sides అయితే వాటి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్స్ కి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఈ సైడ్స్ తో ఎలా రిలేట్ అవుతాయో అలాంటి టాపిక్స్ మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ లో. సో ద ఫస్ట్ బేసిక్ రూల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ దిస్ ఈజ్ సైన్ రూల్. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం ఏం చదువుతామంటే సైన్ రూల్. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ సైన్ రూల్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ మనం ఫస్ట్ చదివే రూల్ ఏంటంటే సైన్ రూల్. సో ఈ సైన్ రూల్ ఏం చేస్తుందంటే సైడ్స్ ని సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ డస్ ఇట్ స్టేట్? ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C. So this can be called sine rule. In addition to that, I'll also add something equal to 2R. So where R is the circum radius. So what does R denote here? Circum radius. So let's discuss about that. So this rule we usually call it as the sine rule. So when I consider a triangle drawn over here, so if I consider a triangle drawn over here, so there is capital A here, capital B here, capital C here. We also have ABC here and angles are given here. So this rule states that if you choose a side A, divide with sine of opposite angle, that ratio is same as B divided by sine of its opposite angle, which is B. And it is also same as C divided by sine of its opposite angle, C. So this is called as sine rule, and I have equated each one with 2R, where R is called circum radius. So let's first understand what is circum radius, then we'll prove this result. Okay. So manaki sine rule lo entante oka side dani sine of opposite angle ni divide chesinappudu aa ratio eppudu anni sides ki same untundi. Ante
అంటే a by sin a వాల్యూ, b by sin b వాల్యూ, c by sin c వాల్యూ మూడు ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఆ మూడు 2r కి ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఈ r అనేది ఏంటంటే సర్కమ్ రేడియస్. సో సర్కమ్ రేడియస్ అంటే ఏంటి? మనం సపోజ్ 3 vertices ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఒక సర్కిల్ గీస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఫర్ కన్వీనియన్స్ సర్కిల్ గీస్తాను ముందు నేను. సో ముందు సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను, లైక్ ఇది సర్కిల్. సో ఇఫ్ ఐ ఇన్స్క్రైబ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇన్ దిస్, దీని లోపల ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I draw a triangle inside this. So this circle you can see is clearly passing through 3 vertices ABC. So this circle is called circumcircle. This circle is called as circumcircle, and the radius of this is called as circumradius. So the radius of this circle can also be called as circumradius, and the symbol we use for circumradius is capital R. So basically, what will be the center of this circle? The center of this circle will be the circumcenter of the triangle, so which is denoted by S. And what is circumcenter basically? So we know that for a triangle, what is circumcenter? So ఒక triangle కి circumcenter అంటే ఏంటి? ప్రతి సైడ్ కి మనం పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేసినప్పుడు అవి మీట్ అయ్యే పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ circumcenter basically? It is the point of concurrence. It is the point of concurrence of perpendicular bisectors of sides of a triangle. Perpendicular bisectors of sides of a triangle. Sides of a triangle. That is the definition of circumcenter. So that point S denoted by this circumcenter is denoted by S will be the center of the circle. So for the circumcircle, the center will be the circumcenter, which is the point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides. So now to derive the result, let me just draw a diagram a little bigger. So let us increase the size of the circle basically. Yeah, this is the circle we have. So inside it, let me draw the triangle. So we have a triangle like this, and one more side I will draw like this. So this is the triangle which is inscribed in the circle. So let us name this as ABC now, and S is the circumcenter. So when I say circumcenter, I already told you it's the point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides. So when I draw perpendicular bisector of each side, so let me show the perpendicular bisectors like this. This is shown in yellow color here. Then another perpendicular bisector for this side I will show. Let us show this in yellow. And one more perpendicular bisector again for this side I am going to show again in yellow color. So these are the perpendicular bisectors of the sides, and they meet in a point which is the circumcenter. So I'll just draw, this is the perpendicular as well as the bisector. So here these two are equal, and this line also is the perpendicular as well as the bisector. So here also these two are equal, and even here these two are equal. So these points will denote them by the symbols some D, E, F. Let us suppose I denote them as some D, E, and F. So these perpendicular bisectors meet in a point called circumcenter, and for the circle which I've drawn in blue here, this is circumcircle. S will be the center. S is going to be the center. S is going to be the center. Now this perpendicular bisectors will not be passing through vertices usually. Only for equilateral triangle they will pass through vertices. Otherwise, in general, this perpendicular bisector of the side will be perpendicular to the side and divide the side into two equal parts, but it won't actually pass through the vertex, not necessary. So I'll just join S with A, S with B, and S with C. So let me just show S joined with A like this, S joined with B, S joined with B, and S joined with C. These lines are different from the yellow lines, of course. So you can say that always SA, SB, and SC are equal. Circumcenter is equidistant from 3 vertices, and each of this will be equal to the radius of the circle denoted by capital R. So you can say this is capital R, this is also capital R. This is capital R. So this distance is called circumradius, and we say that the circle drawn here, which is circumcircle, has S as center and R as radius, which is the distance of ABC from S. Now to prove the sine rule first, what we do here is already we have a property that
if I have an arc BC, the angle which it subtends at the center will be equal to double the angle it subtends at point A. So I can say this angle will, if this angle is A, this is 2A. And because we have SDB triangle and SDC triangle congruent, these two small triangles are congruent, you can say these angles are each equal to A. So congruency, I hope all of you studied in lower grades already. So because SDB triangle and SDC are congruent, how they are congruent? Because BD and DC are equal, we have a common side SD and you have a right angle in between. So side angle side congruency, they are congruent. So if they are congruent, you can say corresponding parts of congruent triangles are equal. So therefore, what do you get here? This angle DSB and DSC are equal, both equal to A. Right. Now, therefore, if I consider triangle SDB now, in triangle SDB, when I consider sine of angle A, I consider sine of angle A. The opposite side for this angle here is BD. And hypotenuse in this triangle is SB. So now when I say BD, actually you know that BC is the side which is represented by A. And D being its midpoint, you can say BD will be A by 2 and DC is also A by 2. So using this value here, you can therefore write BD as A by 2 and you can write SB as R. So sine A is A by 2R. So manaki indulo em vachindi result sine A equal to A by 2R. So this is also same as, how do we write this further? Then malli em rayachunu A by sine A equal to 2R would write. So sine A equal to A by 2R is also same as A by sine A equal to 2R. Let this be the first result. So just like we proved it using this triangle SDB containing angle A and the side A, the same way you can prove for B by sine B equal to R by choosing this triangle ASC. Like again, you have angle B here. So angle here will be the angle subtended by RKC. This RKC is subtending some angle here. That will be double of the angle it subtends the opposite segment. That is called degree measure theorem basically. So angle subtended by the RKC at the center must be double of this angle. So this will be 2B. And again, you have two small triangles here which are congruent. So this will be B and this will also be B. Just like these two are congruent. The triangles here are also congruent. Like AES is congruent and CES is congruent. Both are congruent. So again, these two are B. And from this triangle, if I write down sine B further, you know this opposite side is B by 2, hypotenuse is R. In the same manner, you can say that sine B is B by 2R. Sine B is B by 2R. Likewise, you can also prove that since we have proved for one result, they are similar, we can directly write sine C is also C by 2R. So from here, you can say that this can be rearranged and written as B by sine B equal to 2R and C by sine C is also equal to 2R. And earlier, we have already proved that A by sine A is 2R. So combining all the results, what do you get? A by sine A should be equal to B by sine B and that should be equal to C by sine C. So all these are equal. That is equal to 2R. So this rule is called sine rule. And even if you don't write 2R, it can be still called as sine rule, of course. But we'll also include R. It's an important result. So R is called as circum radius, where R is called as circum radius. So this rule can be called as the sine rule. So this sine rule has been proved by choosing a triangle here, which is acute angle triangle. How do I know it's an acute angle triangle? This is because if circumcenter is inside the triangle, it is acute angle. And if circumcenter is outside the triangle, it will be obtuse angle. And if it is midpoint of hypotenuse, it will be right angle. So even though I proved it with acute angle triangle, this degree measure theorem which I've used, that is angle subtended by arc at the center is double the angle it subtends in the opposite segment, is already valid for acute, obtuse and right angle triangles. So therefore, since you use degree measure theorem, whatever we derive taking this diagram is equally valid for other cases also. It's equally valid for the other cases when the triangle is right angled as well as obtuse angle. So the sine rule holds good for right angle triangle, acute angle triangle as well as obtuse angle triangle. So this is the sine rule. So many IIT JEE questions have been given earlier using sine rule. So let us discuss a few problems on sine rule first. So in this lecture, we are just going to discuss problems of sine rule. So let me just discuss one problem. So we have in triangle ABC, tan A by 1 equal to tan B by 2 equal to tan C by 3. This is given. So the question is, you need to find out the ratio of the sides A is to B is to C.
So this is a question based on sine rule. Let's see how we can solve this. So first, in order to approach this problem, we have ratio of sides. And you just now you have seen in sine rule that ratio of sides are connected with sine of the angles. So sides ni manam sine of angles to connect cheyachu sine rule to. So according to sine rule, manaki a em vastundi a by sine a equal to 2r అని తెలుసు already. ఇంకేం తెలుసు మనకి b by sine b equal to 2r. And what else do we know? C by sine c is 2r. So ఈ త్రీ రిజల్ట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సో దీంట్లోంచి మనం ABC వాల్యూస్ రాయొచ్చు. సో a వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? A వాల్యూ 2r sin a అవుతుంది. సో వాట్ విల్ బి B వాల్యూ? B ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 2r sin b. అండ్ C ఏమొస్తుంది? 2r sin c. సో కాబట్టి మనం సైన్ రూల్ తోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే సైడ్స్ ని సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ కావాలంటే మనం సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ డు వి డూ హియర్? A is to B is to C అంటే ఈ రేషియో రాసినప్పుడు మనకి 2r కామన్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుందంటే sin A is to sin B is to sin C వస్తుంది. దట్ మీన్స్ if you know sin A, sin B, sin C, you can find A is to B is to C. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ sin A, sin B, sin C వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. కానీ మనకి గివెన్ రిజల్ట్ లో ఏమి ఇచ్చారు? సైన్ లో రిజల్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, tan లో ఇచ్చారు. సో విల్ సీ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ దర్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ లైక్ tan A తెలిస్తే మనం sin A కనుక్కోవచ్చు, tan B తెలిస్తే sin B కనుక్కోవచ్చు, tan C తెలిస్తే sin C కనుక్కోవచ్చు. సో tan A, tan B, tan C ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఈ రిజల్ట్ యూస్ చేసి మనం కనుక్కుంటే దాంట్లో sin A, sin B, sin C కనుక్కోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. సో మన రిజల్ట్ ఏంటి? tan A by 1 equal to tan B by 2 equal to tan C by 3. This is already given to us. So what do we do here? Suppose each equal to k అనుకుందాం. ఇక్కడ each equal to k అయితే ఏమవుతుంది? దీన్ని k కి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, దీన్ని k కి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, దీన్ని k కి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో what do we get for tan A? Tan A is k. tan B ఏమొస్తుంది? 2k వస్తుంది. అప్పుడు tan C వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 3k వస్తుంది. సో tan A, tan B, tan C వాల్యూస్ మనకి k, 2k and 3k వస్తాయి. సో ఈ మూడు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయంటే మనం కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ చాప్టర్ లో ఆల్రెడీ ఈ రిజల్ట్ తీసుకున్నాం. సో వి డిరైవ్ దిస్ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్. ఆ రిజల్ట్ ఏంటి? ఒక ట్రయాంగిల్ లో a ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180 అయినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఉంది. స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఏంటది? tan A ప్లస్ tan B ప్లస్ tan C ఈక్వల్ టు tan A ఇంటూ tan B ఇంటూ tan C. సో మనకి ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ లో ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది. సో వీ హావ్ డిరైవ్డ్ దిస్ ఆల్రెడీ, బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ వన్స్ అగైన్ వీ కెన్ డిరైవ్. So let me just apply at the end of the topic, like when I do this problem, then I'll be showing you how to derive it. So let me use the standard result, then I'll be doing this at the end of the problem. So tan A can be written as k, tan B is 2k and tan C is 3k. So k plus 2k plus 3k equal to k into 2k into 3k. So ఈ రిజల్ట్ యూస్ చేసి మనం k కనుక్కోవచ్చు. సో అప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ k 2k 3k యాడ్ చేసినప్పుడు 6k వస్తుంది. k 2k 3k మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 6k క్యూబ్ వస్తుంది. So left hand side will be 6k, right hand side will be 6k cube. So 6 you can cancel on both sides and bring everything to one side. You can write k cube minus k equal to 0, or k into k square minus 1 is 0, taking k common. So దీంట్లో నుంచి మనకి 3 values వస్తాయి. What are the 3 values that you are going to get? 0 ఒక వాల్యూ వస్తుంది, 1 ఒక వాల్యూ వస్తుంది, -1 ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 3 కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ k 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే tan A ఈక్వల్ టు k కాబట్టి tan A 0 అవుతుంది, tan B కూడా 0 అవుతుంది, 2k కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది, tan C కూడా 0 అవుతుంది. సో ఇలా 3 0 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? tan A, tan B, tan C 0 అంటే అన్ని యాంగిల్స్ 0 అన్నా ఉండాలి, పై అన్నా ఉండాలి. ట్రయాంగిల్ లో ఇది పాసిబుల్ కాదు. బికాస్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలంటే ABC వాల్యూ 0 అన్న అవ్వాలి, పై అన్న అవ్వాలి. tan 0 0, tan 180 0. బట్ ట్రయాంగిల్ లో మనకి యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా 180 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి ఇది రూల్డ్ అవుట్. k ఈక్వల్ 0 రూల్డ్ అవుట్. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ k is -1? విల్ సీ. k -1 అయినప్పుడు tan A వాల్యూ k కాబట్టి -1 అవుతుంది, అండ్ tan B వాల్యూ 2k కాబట్టి -2 అవుతుంది, అండ్ tan C 3k కాబట్టి -3 అవుతుంది. బట్ tan నెగిటివ్ ఉండాలంటే యాంగిల్ ఒబ్ట్యూస్ అవ్వాలి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ABC are 3 obtuse angles. సో బికాస్ అక్యూట్ యాంగిల్ అయితే అన్ని పాజిటివ్ ఉండాలి, నెగిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని obtuse angles. బట్ ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఒక యాంగిల్ కన్నా మనకి ఎక్కువ obtuse angles ఉండవు. సో in a triangle we have only one obtuse angle. You cannot have more than one obtuse angle in a triangle. Therefore this is also ruled out. Then what is the other possibility you have? The only possibility that we can allow is k equal to 1. For k equal to 1 you'll be getting tan A as k, which is 1, and tan B is 2k. So putting k as 1, it is 2, and tan C equal to 3k. This is going to be 3. So let me just put this in a box. So for this particular case, whatever I got, yeah.
So this is the final result you are going to consider. So the other two cases for k equals 0 minus 1 were ruled out. We are going to consider the case for k equal to 1. We are going to consider the case for k equal to 1. Tan A is 1, tan B is 2, tan C is 3. Now, based on this, if you want to find out sine values, let's see, suppose I make 3 different triangles. So tan A is 1. This is a direct angle that you know. Tan B equal to 2, we can make a triangle and find out sine B. Tan C equal to 3 also, we can make a triangle and find out sine C. So if I make a triangle here, tan A is 1 means tan A is opposite by adjacent. Of course, you know it is 45 degrees. So you have A here, this is 1 and 1. By Pythagoras theorem, this is root 2. For this also you make a triangle. If tan B is 2 by 1, you can have 2 and 1 here. And this is root 5 by Pythagoras theorem. And the last one, if you make a triangle, see here, this is 3 and 1. By Pythagoras theorem, this is root 10. So clearly you can see after you make a triangle with the help of this, you can clearly see from the first triangle, the value of sine A is opposite by hypotenuse 1 by root 2. Of course, you know A is 45 degrees here, but we need not know A, we want sine A. And here sine B is opposite by hypotenuse, that is 2 by root 5. You can write 2 by root 5. And the third one, what is sine C? So you can put sine C and opposite by hypotenuse, 3 by root 10. So ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే sin A తెలుసు, sin B తెలుసు, sin C తెలుసు. కాబట్టి ABC ratio ఎలా కనుక్కోవాలి? A is to B is to C ratio already we said it is same as sin A is to sin B is to sin C. So sine rule లో మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు? Ratio of sides equal to ratio of sine of the angles. That is what we can conclude. Now, if you put the values here, you will have 1 by root 2 is to 2 by root 5 is to 3 by root 10. This is the required ratio. But usually, if you want to write this in simplified form, root 2, root 5 and root 10, the LCM is root 10. So multiply with root 10. So the first one becomes root 5. Second one becomes 2 root 2. And the third one becomes 3 by multiplying throughout by root 10. So the ratio of the sides will now be equal to root 5 is to 2 root 2 is to 3. This is the ratio of the sides that we get. Yeah, so the problem is solved. But I used one result, tan A plus tan B plus tan C equal to tan A, tan B, tan C, which was discussed in the previous chapters. So let me just show how we got that once anyway. I hope all of you followed this. Let's just discuss this. So whenever A plus B plus C is 180 degrees in a triangle, we can first write A plus B as 180 minus C. So bring one of the angles to the right hand side. So ఒక యాంగిల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకి tan లో రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి tan అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు 2 sides tan అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? tan of A plus B equal to tan of 180 minus C వస్తుంది. కానీ tan of A plus B ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan. సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి LHS ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో జనరల్ గా 180 మైనస్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి tan నెగిటివ్, సో మైనస్ రాయాలి. అండ్ 180 ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 90 కాబట్టి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు. సో జనరల్ గా ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 90 కి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు, 180 360 ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు. 90 270 ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 90 కాబట్టి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో హియర్ 180 ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. నౌ ఇఫ్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ as tan A plus tan B equal to, so minus tan C multiplied with 1 minus tan A tan B. So ఈ denominator cross multiply అవుతుంది. So now again keep the left hand side same. So ఇప్పుడు tan A plus tan B మనం ఎలాగ రాద్దాం left hand side లో. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మైనస్ tan C into 1 మైనస్ tan C వస్తుంది. దెన్ మైనస్ tan C into మైనస్ tan A tan B రాసినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లై అవుతాయి. tan A into tan B into tan C వస్తుంది. So this tan C term which is minus in the LHS, RHS, you bring it to the left hand side. So ఇది left hand side తీసుకొస్తే ఈ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు tan A plus tan B already యాడ్ అయి ఉన్నాయి. మైనస్ tan C LHS కి వస్తే ఇది యాడ్ అవుతుంది. So sum of those three will be equal to product of tan A, tan B and tan C. So what is the conclusion you are getting here? Tan A plus tan B, tan C which was in RHS, if it is brought to left hand side, will give you plus tan C. Sum of these three equal to product of these three, that is tan A into tan B into tan C. So this is a standard result which we normally do it in compound angles chapter. But in properties of triangles, we remember and use this as a formula for most of the problems. And the short form representation is LHS can be written as sigma tan A, and the right hand side can be written as pi tan A. Pi is the symbol for multiplication, sigma is the symbol for addition. So we can always write this result whenever A plus B plus C is 180 degrees or pi radians. So this result is always valid for a triangle. So this result we have used in the previous problem to find out tan A, tan B, tan C. And later on, using sine rule, we could find the ratio of the sides. So I hope the problem is clear to all of you.
we'll now proceed to the next problem. So let me discuss the next question. So the next question, again, I'm going to discuss the previous IIT question, which was given in IIT JEE 1991. So let's discuss this problem. This is also based on Sine Rule. So let me write down the problem first. The sides of a triangle, the sides of a triangle are three consecutive natural numbers. The sides of a triangle are three consecutive natural numbers. Consecutive natural numbers. And the greatest angle is twice the smallest one. And the greatest angle is twice the smallest one. So all this is given, twice the smallest one. This is the result given. The question is find the sides of the triangle. Find the sides of the triangle. So we'll now see how to solve this problem. First of all, it is given that sides are consecutive natural numbers. So let me just make a triangle first and assume the sides according to the criteria that they are three consecutive natural numbers. So let me just do that first. So let's draw a triangle. So we have a triangle like this here. Let me just name the vertices as some ABC. So it is given that the sides are consecutive natural numbers. So for example, if I assume that this side is n, BC is the side n where n is some natural number. Since they are consecutive, you can take the next natural number. Consecutive means the other side must be another next natural number n plus 1. And the natural number next to n plus 1 is n plus 2. So you can assume that the sides are n plus 1 and n plus 2. So let the sides be n plus 1, n plus 2 as they are consecutive natural numbers. So consecutive natural numbers ante enti oka natural number tarvata next immediate natural number. So n tarvata n plus 1 వస్తుంది, n plus 1 tarvata n plus 2 వస్తుంది. కాబట్టి ఇవి consecutive natural numbers. So whenever they give consecutive natural numbers, you can assume like this. ఈ n కనుక్కోవాలి మనం. సో ఇందులో n స్మాలెస్ట్ సైడ్, ఇందులో మనకి స్మాలెస్ట్ సైడ్ ఏది n, గ్రేటెస్ట్ సైడ్ ఏది n plus 2, గ్రేటెస్ట్ సైడ్ ఏది n plus 2. సో n plus 2 is the greatest side. సో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఇవి తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ సైడ్ n అయినప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఇది స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఇది గ్రేటెస్ట్ సైడ్ కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇందులో మనకి కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు? లెట్ us just go back and see. కండిషన్ ఏంటి? గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ ఈస్ ట్వైస్ స్మాలెస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద సైడ్స్. సో మన కండిషన్ ఏంటంటే గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ కి 2 times ఉంది. అంటే ఒకవేళ ఇది θ అయితే ఇది 2θ. ఇది గివెన్. సో థర్డ్ యాంగిల్ మనకి ఇవ్వలేదు, బట్ థర్డ్ యాంగిల్ మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కుంటాం? సమ్ ఆఫ్ 3 angles ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 180 కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ రెండు తెలుసు మనకి. సో యాంగిల్ బి when added with theta and 2θ together, the sum of 3 angles is 180 degrees. This is called angle sum property of a triangle. So 3 angles add చేసినప్పుడు ఎప్పుడు యాడ్ చేసినా 180 degrees వస్తుంది. This is called angle sum property. సో ఇందులో మనకి యాంగిల్ బి ఏమవుతున్నప్పుడు 180 minus 3θ అవుతుంది. 180 minus 3θ. సో ఈ 2 angles తెలిస్తే థర్డ్ యాంగిల్ కూడా θలో మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. 180 minus 3θ. Now you know 3 angles and 3 sides. Of course n and θ are unknown, but you can relate them and find out. So sine rule apply చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Sine rule, what does it state? Any side by sine of opposite angle. So n అనే ఒక సైడ్ తీసుకుంటే divided by sine of the opposite angle for this. దీని opposite angle θ కాబట్టి n by sine θ ఈ రేషియో ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్ n plus 1 తీసుకున్నప్పుడు దీని ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏది? 180 minus 3θ. సో n plus 1 divided by sine of its opposite angle, sine of 180 minus 3θ ఈ వాల్యూ. ఇంకా థర్డ్ సైడ్ ఏంటి? n plus 2 divided by sine of opposite angle. దీని ఆపోజిట్ యాంగిల్ 2θ కాబట్టి sin 2θ వస్తుంది. So this is by applying sine rule. What is the sine rule? Whenever you consider any side and divide by sine of its opposite angle, it will be same for all the 3 sides. So ఏదైనా ఒక సైడ్ తీసుకుని దాన్ని సైన్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ తో డివైడ్ చేస్తే అన్ని సైడ్స్ కి రేషియో సేమ్ ఉండాలి. దట్ ఇస్ ఓన్లీ సైన్ రూల్. సో యూ నీడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఆర్. వితౌట్ ఆర్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ సైన్. సో ఈ రిజల్ట్ లోంచి మనకి ఏంటంటే 2 unknowns ఉన్నాయి. n కావాలి, θ కావాలి. మన సైడ్స్ అడిగారు కాబట్టి n కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఈ రిజల్ట్ యూస్ చేసి మనం θని ఎలిమినేట్ చేసి n కనుక్కోవాలి. సో లెట్స్ సీ హౌ వి డూ దట్. సో n by sin θ విల్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సైన్ ఆఫ్ 180 minus 3θ అంటే 180 minus 3θ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కాబట్టి సైన్ పాజిటివ్ అవుతుంది. 180 కి ఫంక్షన్ సేమ్ వస్తుంది. సో ఇది sin 3θ కన్వర్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ విల్ రైట్ సేమ్. సో విల్ రైట్ దిస్ యాజ్ n by sin θ. దీని ఏం రాయొచ్చు మనం?
n by sin theta equal to n plus 1 by sin of 180 minus 3 theta అని ఏం రాయొచ్చు, sin 3 theta రాయొచ్చు. థర్డ్ టర్మ్ విల్ రైట్ ఇట్ సేమ్, n plus 2 by sin 2 theta విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది చేంజ్ చేయకుండా రాద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ రెండు ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, సెకండ్ థర్డ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఫస్ట్ థర్డ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఫర్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఐ విల్ ఈక్వేట్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఏమొస్తుంది, sin 3 theta by sin theta రేషియో వస్తుంది. sin 3 theta by sin theta ఈక్వల్ టు రీఅరేంజ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని n plus 1 by n అవుతుంది. ఇది ఒక ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అలాగే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఈక్వేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు sin 2 theta by sin theta ఈక్వల్ టు n plus 2 by n వస్తుంది. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఈ రేషియో వస్తుంది, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ రేషియో వస్తుంది. సో ఈ టూ రేషియోస్ నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే టీటా ఎలిమినేట్ చేసి సైడ్ కనుక్కోవాలి. బికాస్ యాజ్ ఫర్ ద సైడ్స్ n కనుక్కుంటే మనకి 3 సైడ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో n ఎలా కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ టీటా ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో టీటా ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ sin 3 theta ఫార్ములా రాద్దాం. సో sin 3 theta ఫార్ములా ఏంటి, 3 sin theta minus 4 sin 2 theta. సో ఈ ఫార్ములా రాస్తే డివైడ్ బై sin theta ఈక్వల్ టు n plus 1 by n. సో న్యూమరేటర్ లో sin theta కామన్ తీస్తే ఈ sin theta క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో విల్ సింప్లిఫై దిస్. ఓకే, సో విల్ టేక్ అవుట్ sin theta కామన్ ఇన్ న్యూమరేటర్ అండ్ దెన్ క్యాన్సిల్ విత్ డినామినేటర్ అండ్ విల్ సింప్లిఫై. యూ విల్ బి గెటింగ్ 3 minus 4 sin square theta ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ RHS లో ఇక్కడ n plus 1 by n, n plus 1 divided by n. సో దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే sin 2 theta ని 2 sin theta cos theta రాస్తే 2 sin theta cos theta by sin theta ఈక్వల్ టు n plus 2 by n వస్తుంది మనకి. సో దీంట్లో మనం sin theta ని క్యాన్సిల్ చేస్తే cos theta వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు, n plus 2 by 2n, n plus 2 by 2n వస్తుంది. ఇది కాస్ వాల్యూ. దీంట్లో మనకి sin square theta వాల్యూ వచ్చింది ఆల్రెడీ, 3 minus 4 sin square theta ఈక్వల్ టు n plus 1 by n. ఈ రెండు సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఈ రెండు సాల్వ్ చేసి theta ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఐ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. సో వీ గాట్ 3 minus 4 sin square theta ఈక్వల్ టు n plus 1 by n. ఇది ఒక రిజల్ట్. ఇంకో రిజల్ట్ ఏంటి, cos theta ఈక్వల్ టు what did we get for cos theta, we'll just see and write it, n plus 2 by 2n. సో n plus 2 by 2n వచ్చింది. సో దీంట్లో మనం theta ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే 3 minus 4 into sin square theta ని 1 minus cos square theta అని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు, మన cos వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి. సో యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఫస్ట్ sin square theta ని 1 minus cos square రాయొచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాదు. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే 3 minus 4 వస్తుంది, minus 1 plus 4 into cos square theta వస్తుంది ఈక్వల్ టు n plus 1 by n. సో ఇప్పుడు cos theta ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే minus 1 plus 4 into n plus 2 by 2n హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొస్తుందంటే n plus 1 by n వస్తుంది. సో టీటా కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ అయ్యి n లో ఒక క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది. ఈ క్వాడ్రాటిక్ లోంచి మనం n కనుక్కోవాలి. సో లెట్స్ సీ హౌ వి సాల్వ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం సో -1 plus 4 into n plus 2 whole square by 4n square అవుతుంది ఈ టర్మ్. సో 4 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో n plus 1 by n వచ్చింది. సో త్రూ అవుట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింప్లిఫై n స్క్వేర్ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి LCM అన్న తీసుకోవచ్చు, లేదా మొత్తం n స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో n స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ మైనస్ n స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి జస్ట్ n plus 2 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఈ n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి n into n plus 1 వస్తుంది. బికాస్ n స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఒక n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఒక n ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ -n స్క్వేర్ ప్లస్ n plus 2 హోల్ స్క్వేర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు a plus b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాతో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, a స్క్వేర్ ఇస్ n స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే 4, 2ab అంటే 4n. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఈ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే n into n n స్క్వేర్, n into 1 n అవుతుంది. సో వీటిలో ఒక n స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో మిగతా టర్మ్స్ అన్ని RHS తెస్తే ఇక్కడ 0 ఈక్వల్ టు ఈ -n స్క్వేర్ RHS కి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. n ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ, ఈ 4n RHS కి వస్తే n minus 4n minus 3n అవుతుంది, ప్లస్ 4 అలాగే ఉంటుంది. సో వీ గాట్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. 4 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్లస్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా మైనస్ అవుతుంది. +4 ఇటు వస్తే -4 అవుతుంది. సో మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ వచ్చింది, n స్క్వేర్ minus 3n minus 4 ఈక్వల్ టు 0. లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. సో n స్క్వేర్ minus 3n minus 4 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో ఈ క్వాడ్రాటిక్ సాల్వ్ చేయాలంటే మిడిల్ టర్మ్ ని స్ప్లిట్ చేయాలి. హౌ టు స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఇన్ క్వాడ్రాటిక్, ఇక్కడ 1 -4 ఉంది కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత వచ్చింది, -4 వచ్చింది. ఇది సో దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాయాలంటే వీటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ కోఎఫిషియెంట్ రావాలి. సో కాబట్టి ఒకటి 4 and 1 ఫ్యాక్టర్స్ అయినప్పుడు మనం ఒకదానికి మైనస్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్ -4 అవుతుంది, అడిషన్ -3 అవుతుంది. సో మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేయడానికి -4n 1n రాయాలంటే మిడిల్ టర్మ్ ఏం రాయొచ్చు, -3n ప్లేస్ లో -4n 1n. సో ఫస్ట్ 1n రాద్దాం, ప్లస్ 1n, 4n కి మైనస్ సైన్ పెడతాం.
So we'll split the middle term like this. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ లో n కామన్ తీస్తే n into n plus 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ లో -4 కామన్ తీస్తే -4 into n plus 1 equal to 0. So again taking n plus 1 common, we'll get n plus 1 into n minus 4 equal to 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకి వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి, n -1 అవ్వచ్చు లేదా 4 అవ్వచ్చు. బట్ n being a side, it can't be negative. So n is a side, hence n cannot be negative. The side of a triangle cannot be negative. So because it cannot be negative, you can just rule out n equal to -1. This is ruled out, and we therefore write n equal to 4. And once you conclude that n is 4, ఒకవేళ n 4 అని conclude చేస్తే అప్పుడు మనకి sides ఏమవుతాయి, ఆల్రెడీ మనం assume చేసుకున్నాం. Sides ఏంటి, the sides were assumed as, so what are the sides? We already said that the sides are, ఒక సైడ్ n అయితే మిగతా కన్సిక్యూటివ్ కాబట్టి ఇంకోటి n plus 1 n plus 2 వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనకి n వాల్యూ 4 వచ్చింది కాబట్టి ఏమవుతాయి, ఫస్ట్ సైడ్ 4 అవుతుంది, నెక్స్ట్ n plus 1 అంటే 5 అవుతుంది, n plus 2 అంటే 6 అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, రైట్. సో ఇది IIT JEE 91 లో ఈ ప్రాబ్లం సైన్ రూల్ బేస్డ్ మీద వచ్చింది. సో మనకి ఆన్సర్ 4, 5, 6 వస్తుంది, రైట్. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. నౌ లెట్ us work out one more problem on sine rule, which was also given in IIT JEE 1991. Let us discuss that. Third question on sine rule. In triangle ABC, if cos A cos B plus sin A sin B sin C equal to 1, this is given for us. Sin A sin B sin C equal to 1, this is given to us. You need to find out the ratio of the sides. A is to B is to C. So this question was also given in IIT JEE 1991 based on sine rule again. So let's discuss this problem. Now you can see that there is only one equation, but there are three unknowns ABC. So we'll see how to find that. So the only thing that you can observe here is, when you have cos A cos B and sin A sin B term, if the sin C is not there, we have a direct formula for cos A cos B plus sin A sin B. Like if you observe, we know that cos A cos B plus sin A sin B, we have a formula which we have learnt in compound angles chapter. So what is that formula? So ఒకవేళ sin C ఇక్కడ లేకపోతే డైరెక్ట్ cos of A minus B అయిపోతుంది, cos of A minus B formula అవుతుంది. So then you can easily simplify. So what we'll do is, we'll just focus on, so we know this formula already, so we'll just focus on eliminating sin C. So sin C eliminate చేయడానికి మనకి కండిషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో ఓన్లీ కండిషన్ మనకి తెలుసున్నది ఏంటి, sin theta range ఎప్పుడు sin of a function, sin of any angle should always be between -1 to 1. This is the range of a trigonometric function. So ఈ రూల్ యూస్ చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ sin C less than or equal to 1 అని తెలుసు. So let's see if you can eliminate a C using this. So ఈ కండిషన్ యూస్ చేసి మనం C ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. సో sin C less than or equal to 1 ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి. సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ కండిషన్ ని మనకి sin A sin B sin C కావాలి కాబట్టి, సో వాట్ డు వి డూ, ఎయిదర్ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ బై మల్టిప్లైయింగ్ విత్ sin A sin B. సో టూ సైడ్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే sin A sin B తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో sin, because A and B are angles of a triangle, they lie between 0 to 180, and you know in first and second sin is positive. So positive quantity తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవ్వదు. సో we already know that sin A is positive and sin B is positive. So that means you already know that sin A sin B is a positive quantity. Sin A sin B is greater than 0. So when you multiply both sides with sin A sin B, it will become sin A sin B sin C less than or equal to sin A sin B, less than or equal to sin A into sin B. So we got this result. But actually మన గివెన్ రిజల్ట్ ఏముంది, ఈ టర్మ్ తో పాటు cos A cos B యాడ్ అయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఈ టర్మ్ రావాలంటే cos A cos B యాడ్ చేయాలి టూ సైడ్స్. సో టూ సైడ్స్ ఒకవేళ మనం cos A cos B యాడ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యాడ్ cos A cos B ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ cos A cos B యాడ్ చేస్తున్నాం. The same thing I am doing it in RHS. ఇక్కడ కూడా cos A cos B యాడ్ చేద్దాం. So once you add this now, you can clearly see this value was already given to us as 1. So question లో చూస్తే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ 1 అని ఇచ్చారు. సో ఈ వాల్యూ 1 అని ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మనం దీన్ని 1 తో రీప్లేస్ చేస్తే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది, sin A sin B plus cos A cos B అంటే cos of A minus B ఫార్ములా. సో cos of A minus B రాయొచ్చు. సో 1 less than or equal to cos A minus B, which is same as saying cos of A minus B is greater than or equal to 1. But cos theta range ఎప్పుడు -1 to 1 లో ఉండాలి. But we know that cos of any angle, so cos కి రేంజ్ అంటే యూజువల్ గా -1 to 1 లో ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే -1 less than or equal to cos of A minus B less than or equal to 1 కాబట్టి
సో ఓన్లీ ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే cos of a minus b less than or equal to 1 ఇక్కడ greater than or equal to 1 వచ్చింది. So this is first equation, and from here I can say I have two conditions. I already have cos of a minus b greater than or equal to 1 from equation 1, and using the range of cos function you already know that also cos of a minus b less than or equal to 1. సో ఈ టూ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ సైమల్టేనియస్ గా హోల్డ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. రెండు సైమల్టేనియస్ గా హోల్డ్ అవ్వాలంటే ఏమవుతుంది కండిషన్, రెండు 1 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో సైమల్టేనియస్ గా కాస్ 1 ఎక్సీడ్ అయ్యి లెస్ దాన్ 1 ఉండలేదు కాబట్టి రెండు సైమల్టేనియస్ గా సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, సో 1 and 2 హోల్డ్ ఇఫ్ కాస్ ఆఫ్ a minus b is 1. సో ఒకవేళ కాస్ ఆఫ్ a minus b 1 అయితే మనకి కాస్ 0 degrees 1 అని తెలుసు కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే a minus b ఈక్వల్ టు 0 degrees రాయొచ్చు, కాబట్టి a ఈక్వల్ టు b వస్తుంది. So we just prove that the two angles A and B are equal. So once you prove that angle A and B are equal, going back to the equation which was given. So manaki equation em icharu ikkada cos A cos B plus sin A sin B sin C equal to 1 అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఈ కండిషన్ ఇందులో యూస్ చేసి మనం C కనుక్కోవచ్చు. సో సపోజ్ A ఈక్వల్ టు B రాస్తే cos A as it is రాద్దాం, B ఉన్న చోట A రాస్తే ఏమవుతుంది cos A into cos A అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ sin A as it is రాసి sin B బదులు sin A రాయొచ్చు, B ఉన్న చోట A రీప్లేస్ చేయొచ్చు into sin C equal to 1. So cos A into cos A will be cos square A. So you can have cos square A here plus sin A into sin A and sin square A avutundi. So sin square A into sin C equal to 1. So now you bring this cos square A to the right hand side, becomes minus. So how do we write this? So we therefore say sin square A into sin C equal to 1 minus cos square A. So left hand side lo cos square A ni RHS తెచ్చాం. So ఈ ప్రీవియస్ స్టెప్ లో ఈ cos square A RHS తెచ్చాం, ఈ టూ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసాం. sin square A sin C as it is రాసి మిగతాది cos square A తీసుకొచ్చాం. సో ఆల్రెడీ 1 minus cos square A అంటే sin square A కాబట్టి బై ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో sin square A into sin C ఉంది. సో A అనేది 0 కాదు కాబట్టి సిన్స్ sin A is a నాన్ జీరో క్వాంటిటీ, sin A నాన్ జీరో ఎందుకంటే యాంగిల్ A 0 అవ్వదు ట్రయాంగిల్ లో కాబట్టి ఇది నాన్ జీరో కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ sin C equal to 1. సో sin C equal to 1 ఎప్పుడు అవుతుంది, C equal to 90 degrees. సో వీ కెన్ therefore say that angle C is 90. బట్ ఆల్రెడీ మనకి యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B ఇందాక వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 3 angles 180 రిజల్ట్ యూస్ చేస్తే we already know that whenever we add 3 angles of a triangle sum is 180. సో దీంట్లో C 90 AB ఈక్వల్ అయితే A plus 90 ఈక్వల్ టు 180 రాస్తే సో దీంట్లోంచి మనకి ఏమవుతుందంటే 2A ఈక్వల్ టు 90 degrees వస్తుంది. సో A ఈక్వల్ టు 45 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు A 45 అయినప్పుడు ఆల్రెడీ A అండ్ B ఈక్వల్ అని తెలుసు కాబట్టి మనకి B కూడా 45 వస్తుంది. So angle A 45 degrees, angle B 45 degrees, angle C 90. So now you know all the 3 angles. ఇప్పుడు మనకి all 3 angles తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈజీగా మనం రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ రాయొచ్చు. సో హౌ డు వి రైట్ ద రేషియో ఆఫ్ సైడ్స్ నౌ? సో A is to B is to C రాయాలంటే మనం ఇప్పుడు రేషియో sin A is to sin B is to sin C రాయొచ్చు. Using sine rule we can write sin A is to sin B is to sin C. So once you know this, now sin A అంటే A ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు, what is that, 45 degrees. B కూడా తెలుసు మనకు ఆల్రెడీ, సో 45. సో B సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ప్లస్ C వాల్యూ ఏంటి 90 వచ్చింది, సో sin 90. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ABC వాట్ వీ హావ్ గాట్ హియర్. సో A was 45, B was 45, C was 90. When you put them here, then the sin 45 can be written as 1 by root 2. This sin 45 can be written as 1 by root 2. This sin 90 can be written as 1. సో అన్ని నంబర్స్ లో చేంజ్ అయిపోతాయి. నౌ టు రిమూవ్ ద డినామినేటర్ యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ రూట్ 2. సో ఇక్కడ రూట్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది, సెకండ్ దాంట్లో కూడా 1 వస్తుంది, థర్డ్ దాంట్లో రూట్ 2 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ సే దట్ A is to B is to C is 1 is to 1 is to root 2. So this is also a previous JE question, and you can see it is not so difficult. It is quite simple. Only it is based on a simple sine rule. Right. So we have just done 3 questions on sine rule so far. Now let me discuss one more problem on sine rule. So question number 4. So we have this question in triangle ABC. O is a point inside the triangle, inside it. So there is a triangle and O is a point inside it such that angle OAB equal to angle OBC equal to angle OCA equal to some alpha. This is given. Then
you need to show that here you need to show that cot alpha is cot A plus cot B plus cot C. Cot A plus cot B plus cot C. So let us prove this result. Cot alpha equal to cot A plus cot B plus cot C. And following this, you can prove one more problem here. That is cosecant square alpha. You can prove that it is same as cosecant square A plus cosecant square B plus cosecant square C. So we have these two results to be proved given this data. So let us draw a proper diagram first, and then we'll be proving it using the sine rule. Yeah, so all of you please make a note. Let's discuss this. So I'll just make a clear diagram first. So we have a triangle. Let me just draw the triangle first. Yeah. So let us draw a triangle first. One side, then we'll draw one more side and another side again. So this is the triangle that we have. Let us just name it as ABC again. So this is the triangle given to us. And it's also given that there is a point called O in its interior. It's inside. And let me just mark that point as O. And it is joined with ABC. So let's say this is joined with A. So this is joined with A. Then this is also joined with B. And it's also joined with C. That is given. It's also joined with C like this. So this is the diagram. O need not be centered or circumcentered. It's any random point chosen inside. Now what is given here is angle OAB. This is alpha. Angle OBC is alpha and OCA is also alpha. These three angles are given to us. And you are asked to prove some result that is related with cot alpha equal to cot A plus cot B plus cot C. So the result to be proved, I'll just write. The first result I'll write. Second follows from the first. So first result, what is that we are supposed to prove? Cot alpha equal to cot A plus cot B plus cot C. So first మనం ఈ result prove చేయాలి. So దీన్ని prove చేయడానికి మనం sine rule use చేయాలి. So how we use that is, first of all మనకి యాంగిల్స్ తెలుసు కాబట్టి ఈ టోటల్ యాంగిల్ A కాబట్టి మిగతా యాంగిల్ ఏమవుతుందంటే టోటల్ యాంగిల్ A అయినప్పుడు ఇది ఆల్ఫా అయితే మిగతా యాంగిల్ ఏమవుతుంది A మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. అలాగే ఇది B అయినప్పుడు రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది B మైనస్ ఆల్ఫా. అండ్ ఇది ఆల్ఫా అయినప్పుడు రిమైనింగ్ యాంగిల్ C మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది ఎందుకంటే టోటల్ యాంగిల్ C కాబట్టి. సో ఈ యాంగిల్స్ యూస్ చేసి మనం థర్డ్ యాంగిల్ రాయొచ్చు. బికాస్ A మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా A వస్తుంది కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఏమవ్వాలి మనకి 180 మైనస్ A అవ్వాలి. అలాగే ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ C మైనస్ ఆల్ఫా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే C వస్తుంది కాబట్టి ఇది 180 మైనస్ C అవ్వాలి. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 180 ఉండాలి కాబట్టి. అలాగే ఆల్ఫా B మైనస్ ఆల్ఫా యాడ్ చేసినప్పుడు B వస్తుంది కాబట్టి ఈ థర్డ్ యాంగిల్ ఏమై ఉండాలి 180 మైనస్ B ఉండాలి. సో దిస్ షుడ్ బి 180 మైనస్ B. సో ఈ త్రీ యాంగిల్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో మనం సైన్ రూల్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఏవైనా టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకోవచ్చు స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్ లో. ఓఏబి, సో ఓఏబి ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్, ఓబిసి ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్, ఓసిఏ ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్. ఈ త్రీ స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఏవైనా టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే వాటికి ఒక కామన్ సైడ్ ఉంటుంది. ఏ టూ తీసుకున్నా ఒక కామన్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఆ కామన్ సైడ్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేసి మనం ఈ రిజల్ట్ ని డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఓబిసి అండ్ ఓసిఏ. First, in triangle OBC, when I apply sine rule, so in triangle OBC, I'll say in triangle OBC by sine rule. So ఈ triangle లో మనకి sine rule apply చేస్తే ఏమొస్తుంది? BC already A అని తెలుసు, మనకి ఇది B అని తెలుసు, ఇది C అని తెలుసు. That is the notation. So sine rule use చేస్తే A by sine of its opposite angle, which is this angle 180 minus C రాయొచ్చు. Equal to, if you consider OC, I can write OC divided by sine of its opposite angle, which is alpha. So third side మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లో OC కామన్ సైడ్ కాబట్టి ఈ కామన్ సైడ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఇంకొక సైడ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో OB we need not involve. We'll leave it here. Now again consider triangle OCA. Let us apply sine rule. So ఈ ట్రయాంగిల్ కూడా sine rule అప్లై చేస్తే మనం
So what do we get? OC common కాబట్టి OC involve చేయాలి. So OC divided by sine of opposite angle. OC కి opposite angle A minus alpha కాబట్టి sine of A minus alpha వస్తుంది. That is equal to, ఇప్పుడు ఇందులో AC B సైడ్ తీసుకుంటే దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ A 180 minus A కాబట్టి B by sine of 180 minus A వస్తుంది. సో ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ కి ఓసీ కామన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వీటిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఓసీ వాల్యూ యూస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఓసీ కనుక్కోవచ్చు, సెకండ్ దాంట్లో ఓసీ కనుక్కొని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఓసీ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఈ సైన్ ఆల్ఫా ఇట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఓసీ వస్తుంది. అండ్ సైన్ ఆఫ్ 180 minus C ని సైన్ C రాయొచ్చు, ఎందుకంటే 180 కి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వదు, సో సైనే వస్తుంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ పాజిటివ్ కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ 180 minus C మనకి సైన్ C నే అవుతుంది. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే A by sin C ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ రిజల్ట్ నేను రాయొచ్చు A by sin C ఈక్వల్ టు OC by sin alpha. సో యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ A by sin C ఈక్వల్ టు OC డివైడెడ్ బై, సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది OC by sin alpha. సో A by sin C is OC by sin alpha. Let me write the other result. So what is the other result? OC by sin of A minus alpha. So OC by sin of A minus alpha equal to, what is the other value we'll write down. So right hand side ఏంటి దీనికి B by sin of 180 minus n sin A రాయొచ్చు కాబట్టి B by sin A రాయొచ్చు. సో దీంట్లో మనకి OC కనుక్కుంటే A sin alpha by sin C వస్తుంది. అలాగే ఇందులో OC కనుక్కుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి B times sin of A minus alpha divided by sin A. సో ఈ రెండిట్లో ఓసీ ఎలిమినేట్ చేయాలి. హౌ టు ఎలిమినేట్? ఇందులో ఓసీ తెలుసు, ఇందులో ఓసీ తెలుసు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో A sin alpha by sin C we can equate with B sin A minus alpha by sin A. This is what we get by equating them. సో మనకి కావాల్సిన రిజల్ట్ లో అసలు సైడ్స్ లేవు, ఓన్లీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు, సైన్ రూల్ యూస్ చేసి A అండ్ B ని మళ్ళీ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు సైన్ రూల్ ఏ వాల్యూ ఏంటి మనకి 2r sin A. సో A by sin A 2r అని తెలుసు కాబట్టి A ని 2r sin A తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, మిగతా టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ రాద్దాం. అలాగే సైన్ రూల్ తో మనకి B వాల్యూ తెలుసు, B వాల్యూ ఏంటి 2r sin B. సో B ప్లేస్ లో 2r sin B రాస్తే లెఫ్ట్ అవుట్ టర్మ్ వస్తుంది సైన్ ఆఫ్ A minus alpha by sin A వస్తుంది. సో దీంట్లో 2r క్యాన్సిల్ చేస్తే మనం మొత్తం యాంగిల్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. sin A sin alpha by sin C ఈక్వల్ టు sin B sin of A minus alpha by sin A. So let us write this step once again and simplify it. So I'll just write in the next page. So we have sin A sin alpha by sin C, sin A into sin alpha by sin C వస్తుంది ఇక్కడ. What is the other side? We'll see. So what is the other side? Sin B sin of A minus alpha by sin A. Sin B sin of A minus alpha by sin A. This is what we got. So once you get this, now what do? You can just rearrange the terms because you have A and alpha. You group this sin A term with this sin alpha and this sin B you bring it here. So we can just write this as sin A divided by sin B sin C, just rearranging the terms, equal to, in the right hand side, since you have sin of A minus alpha in the numerator, so you need the terms involving the same angle. So sin A I will write as it is. The sin alpha term on the other side I will bring it here. Then it has been converted into similar angle. Now here you have B and C, here you have A, but we know that A can be converted in terms of B and C. How to convert? Already we know that in a triangle A plus B plus C is 180. So when you know this result, you know that already you can write A as 180 minus B plus C. So we know that A can be written as 180 minus B plus C. So sin A will be sin of this angle. Sin of A will be sin of 180 minus B plus C, and that is sin of B plus C only. Because you know that sin of 180 minus theta is sin theta. When you write sin A, it will be sin of this 180 minus B plus C, which will be same as sin B plus C. Denominator is sin B sin C. So this will write same. And in the right hand side, you can expand this with sin A minus B formula. What is sin A minus B formula? Sin A cos B. So we'll get sin A cos alpha minus cos A sin B, cos A sin alpha. So numerator మనం sin of A minus B formula తో expand చేయాలి. Denominator మనం ఏం చేంజ్ చేయాలి. So as it is రాదు. అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో sin of B plus C ని sin of A plus B formula తో expand చేస్తే ఏమొస్తుంది? న్యూమరేటర్ ఏమవుతుందంటే మనకి sin B cos C అవుతుంది ప్లస్ cos B sin C. సో మొత్తం స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఇలా, డివైడెడ్ బై sin B sin C ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనం స్ప్లిట్ చేస్తే న్యూమరేటర్ sin A cos alpha and డినామినేటర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు sin A క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి cos alpha by sin alpha టర్మ్ మిగులుతుంది ఇక్కడ.
అలాగే cos a sin alpha డినామినేటర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, sin alpha క్యాన్సిల్ అయ్యి cos a by sin a మిగులుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా ఏంటంటే ఈ టర్మ్ ని డినామినేటర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు sin b క్యాన్సిల్ అయ్యి cot c వస్తుంది, cos c by sin c cot c వస్తుంది. అలాగే ఈ టర్మ్ ని డినామినేటర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు sin c క్యాన్సిల్ అయ్యి cos b by sin b cot b వస్తుంది. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొస్తుంది మనకి cot c plus cot b వస్తుంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమొస్తుంది cot alpha minus cot a. సో విల్ బి గెటింగ్ హియర్ cot c minus cot b. సో ఇక్కడ cot c మైనస్ ప్లస్ వచ్చింది, cot c plus cot b. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏమొచ్చింది మనకి, సో ద అదర్ సైడ్ వి గాట్ cot alpha minus cot a because cos by sin is cot. సో యూ కెన్ రైట్ cot alpha minus cot a. సో మొత్తం cot లో చేంజ్ అయిపోయింది. Then you bring cot a to the other side. So clearly we can now say that cot a plus cot b plus cot c will be same as cot alpha. So the first result is proved. So we have proved that cot alpha equal to cot a plus cot b plus cot c. This is the first result. Now having proved this, the second result follows from this in a very simple way. What you need to do is, because you want the result in cosecant square, you square it on both sides. So when you square it, it becomes cot square alpha equal to cot a plus cot b plus cot c whole square. Cot a plus cot b plus cot c whole square. So then you can expand the right hand side with a plus b plus c whole square formula. So the expand just a square, that is cot square a, plus b square, that is cot square b, plus c square, that is cot square c, plus 2ab. 2ab ante 2 cot a cot b vastundi, plus 2bc ante 2 cot b cot c vastundi, plus 2ca అంటే 2 cot c cot a వస్తుంది. సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే, మనకి కొసికెంట్ లో ఆన్సర్ కావాలి కాబట్టి ఈ 3 cot square టర్మ్స్ ని కొసికెంట్ స్క్వేర్ లో చేంజ్ చేయొచ్చు. సో జనరలీ వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ, వి నో దట్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ cot square theta ఈక్వల్ టు 1 ఇస్ ద ఐడెంటిటీ దట్ యు ఆల్రెడీ నో. సో ఈ ఐడెంటిటీ మనకు తెలుసు కాబట్టి cot square ని ఏం రాయొచ్చు అంటే కొసికెంట్ స్క్వేర్ -1 రాయొచ్చు యూస్ చేసి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనం cot square alpha ని చేంజ్ చేయొచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో cot square a, cot square b, cot square c చేంజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ వాట్ వి డూ విత్ అదర్ పార్ట్. సో ఈ పార్ట్ ఎలా సింప్లిఫై చేయాలో చెప్తాను. సో దీంట్లో ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనకి cot square alpha ని cosecant square. సో వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెట్ మీ జస్ట్ సీ cot square alpha. సో వాట్ డు వి రైట్, cosecant square alpha -1. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో cot square a ని ఏం రాయొచ్చు, cosecant square a -1 ప్లస్ దెన్ cosecant square b -1 plus cosecant square c -1 రాయొచ్చు. And the summation term in cot is 2 times sigma cot a cot b. You can just write the entire summation in short form notation, that is the sum of these terms, this term and this term, you can write in short form using sigma notation like this. And already in the previous chapters of trigonometry you have learned that this value is 1. So I will show the proof for that again, but this is a standard result. Sigma cot a cot b, you know already it is 1. So let me use this and simplify, then I'll show you how we got this. So then one of the ones I'll cancel out here. Then left hand side I'll write cosecant square alpha as it is. In the right hand side we have cosecant square a plus cosecant square b plus cosecant square c. And you already have this one and this one together, it is -2 plus 2 into, if I apply sigma cot a cot b 1 for this, I'll get 2 into 1 here, 2, and these two will also cancel. And you'll be able to get the result that cosecant square alpha is same as cosecant square a plus cosecant square b plus cosecant square c. So this result is proved. But in order to prove this second result, I have used one standard result which was taught in compound angles. So I'll just give you the proof for this. And with this we can conclude our class. Let me just discuss this. So how to prove sigma cot a cot b is 1, we'll see. So again, we know that in a triangle, you can write a plus b is 180 minus c because sum of 3 angles is 180. And since you need a result in terms of cot, apply cot on both sides. So when you apply cot, you'll get cot of a plus b equal to cot of 180 minus c. So once you get this, left hand side, you can expand with cot a plus b formula. So you'll be getting cot a cot b -1 divided by cot a plus cot b. And on the other side, you know that cot of 180 minus c is minus cot c. So 180 minus c second quadrant కాబట్టి cot నెగటివ్ వస్తుంది, 180 కి ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ cot a వస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి, cot a cot b -1 ఈక్వల్ టు minus cot a cot c minus cot b cot c. So this is what you get by cross multiplying.
సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ కి తీసుకొస్తే ఈ టర్మ్స్ రెండు ప్లస్ అవుతాయి, ఈ 1 ఆర్హెచ్ఎస్ కి తీసుకొస్తే సో వాట్ డు వి గెట్ cot A cot B ప్లస్ ఈ టర్మ్ ప్లస్ అవుతుంది, సో cot B cot C plus cot C cot A. So all this will get added and the answer is equal to 1. So this is 1. So this is the result, which is a standard result, which is to be remembered and used as a formula in the questions of properties of triangles, right? So this was also a question of sine rule. So we have discussed 4 different problems of sine rule. I hope all of you understood the class. So guys, I hope all of you followed. With this, we'll end up today's session. So we'll discuss further in the next class. Okay, bye all of you.